Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballava Giribaradhari Gopijana Ballava Giribaradhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballava Giribaradhari Gopijana Ballava Giribaradhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai
Prabhupada, Jai Jai Vishnupada Paravang Zaparat Jai Stans Smadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Gaur Premanande Sis loves the Brahman Supreme. Sis loves the Brahman Supreme. Sis loves the Brahman Supreme. Sis loves Shri Guru E Shri Gauranga. Sis loves Shri Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading today, Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 14. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 14. Okay. Namo Namaste Sto Rishabhaya Sattvatam Vidura Kashtaya Moho Yoginam Nirasta Samyati Shayena Radhasa Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam. Nirasta Samyati Shayena Radhasa. Nirasta Samyati Shayena Radhasa. Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam. Nirasta Samyati Shayena Radhasa. Nirasta Samyati Shayena Radhasa. Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Namo Namaste Stvarishabhaya Sattvatam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam. Vidura Kashtaya Mohoku Yoginam.
Nirasta samyati shayena radhasa Swadhamani brahmani ramsyate namah Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Vidura kashtaya muhuko yoginam. Vidura kashtaya muhuko yoginam. Nirasta samyati shayena radhasa. Nirasta samyati shayena radhasa. Svadhamani brahmani ramsate namaha. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Nirasta samyati shayena radhasa. Nirasta samyati shayena radhasa. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Nirasta samyati shayena radhasa. Nirasta samyati shayena radhasa. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Mataji's. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Namo namaste Srishabhaya Sattvatam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Vidura kashtaya muhuku yoginam. Nirasta samyati shayena radhasa. Nirasta samyati shayena radhasa. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. Svadhamani brahmani ramsyate namaha. This one you want. Намаха, намахате, Namate. почтительные поклоны тебе. Асту, Astu. да будут. Ришабхая, великому покровителю. Сатватам, членов рода Яду. Видура Каштхая, тому, кто избегает любителей пустых споров. Муху, всегда. Куйогинам, непреданных. Нираста, побеждающий. Самья, равное положение. Атишаейна, превосходство. Радхаса, богатством. Свадхамани, в своей обители. Брахмани, в духовном небе. Рамсьяте, наслаждается. Намаха, склоняюсь. Translation. Я в почтении склоняюсь перед Господом, главой рода Яду, который недосягаем для непреданных. Господь верховный, наслаждающийся духовного и материального миров. Однако сам он наслаждается в своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо его трансцендентные богатства несметны. Let me offer my respectful obeisances unto him, who is the associate of the members of the Yadu dynasty, and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him, because his transcendental opulence is immeasurable.
Commentary, Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. У трансцендентных проявлений Верховного Господа Шри Кришны две стороны. Он всегда находится подле своих чистых преданных, становясь то членом рода Яду, то другом Арджуны, то соседом жителей Вриндавана, то сыном Нанды Махараджа и Шоды, близким другом Судамы, Шридамы и Матху Мангалы, возлюбленным девушек Враджа, Бхуми и так далее. Так проявляется его личностный аспект. А в своем безличном аспекте он излучает беспредельное и всепроникающее сияние брахмаджьоти. Части проникающего брахмаджьоти, подобно солнечным лучам, находятся под темным покровом Махататтвы. Эта ничтожная часть носит название материального мира. В материальном мире бесчисленное множество вселенных, подобных той, где находимся мы, и в каждой из них сотни и тысячи планет, похожих на нашу. Материалисты в той или иной степени очарованы этим беспредельно распространяющимся сиянием Господа, но преданных больше интересует его личностная форма, из которой проистекает все сущее – джанмадия сьяятага. Как лучи солнца исходят из солнца, так и брахмаджьоти исходит от Голока Вриндаваны, высшей духовной планеты духовного мира. В бескрайнем духовном небе, далеко за пределами материального мира, находится множество духовных планет, называемых вайкунхами. Материалисты почти ничего не знают даже о материальном небе, не говоря уже о духовном царстве. Поэтому они всегда бесконечно далеки от Господа. Даже если когда-нибудь им удастся создать такое устройство, которое будет перемещаться со скоростью ветра или ума, то и тогда они не смогут надеяться достичь планет духовного мира. Вот почему Господь и Его обитатели навсегда останутся для них мифом и загадкой, тогда как своим преданным Господь всегда готов предоставить свое общество. Богатство Господа в духовном небе несметны. Господь пребывает на всех духовных планетах, бесчисленных вайкунхах, в форме своих полных экспансий и в окружении своих спутников, освобожденных преданных. Имперсоналистам же, которые хотят слиться с бытием Господа, Он позволяет стать духовными искрами брахмаджьоти. Они не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы стать спутниками Господа на планетах духовного мира, будь то вайкунхи или высшая планета Голока Вриндавана, которую в Бхагавад-гите Господь называет Маддхамой, а в данном стихе Свадхамой Господа. В Бхагавад-гите 15.6 Маддхама или Свадхама описано так: «Натад бхасайте сурьо нашашанко напавакаха, ядгатва нанивартанте таддхама парамам мама». Свадхама Господа не нуждается в свете солнца, луны или электричества. «Это моя обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом». Те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир. Вайкунхи и Голока Вриндавана сами излучают свет. Это сияние, исходящее от Свадхамы Господа, и есть брахмаджьоти. Подтверждение тому можно найти также в Ведах, в Мундака Упанишад 2.2.10, Катха Упанишад 2.2.15 и Шветашватара Упанишад 6.14 сказано: «На татра сурьо бхати на чандра таракам, нема видюто бханти куто ям агнихи, там эйва бхантам анубхати сарвам тасья баса сарвам идам вибхати». Свадхама Господа не нуждается в свете солнца, луны или звезд, а также в электрическом свете, не говоря уже о масляных светильниках. Более того, все в этом мире возлучает свет, сияет отраженным светом Свадхамы. Люди, ослепленные сиянием безличного брахмаджьоти, не способны постичь личностный аспект трансцендентного. Поэтому в Ишапанишад, 15-я мантра, преданный молит Господа удалить свое ослепительное сияние и позволить ему увидеть настоящую реальность. Там говорится: «Хиран маена паттрена, саттясья пихитам мукхам, таттвам пушана паврину, саттядхармая дриштае». «О мой Господь, поддерживающий все живое, Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием брахмаджьоти. Удали же этот покров и яви себя Твоему чистому преданному». Namo namaste stvarvishabhaya sattvatam vidurakashtaya mohu kuyoginam nirasta samyati shayena radhasa
Swadhamani Brahmani Ramsyate Namaha. Let me offer my respectful obeisances unto him who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him, because his transcendental opulence is immeasurable. Я в почтении склоняюсь перед Господом, главой рода Яду, который недосягаем для непреданных. Господь верховный, наслаждающийся духовного и материального миров, однако сам он наслаждается в своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо его трансцендентные богатства несметны. Несмертный. Innumerable. А? Innumerable. Несмертный. Несметны. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravadi Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyade Shatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakapatarabhyascha kripa sindhubhya evacha patitana bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So here, Srila Prabhupada is first bringing out that there are two particular types of manifestations of the Supreme Personality of Godhead. Прежде всего, в комментарии Шрила Прабхупада отмечает, что существует два конкретных проявления Верховной Личности Бога. One is the personal aspect, and as Prabhupada mentions here, that's displayed in the Lord's pastimes with the bridge basis, the inhabitants of Dwaraka. Первый – это личностный аспект Господа, и как Прабхупада упоминает в комментарии, он имеет отношение с жителями Двараки, духовного мира, Вриндавана. And his being the friend of Arjuna, as we see in Bhagavad Gita. И как мы видим в Бхагавад-гите, он является другом Арджуны. So these are different parts or different features of his personal aspect. Это таковы различные части или проявления его персонального личностного аспекта. And then the second manifestation is his impersonal feature. И второе его проявление – это имперсональное проявление. And this is essentially the expansion of the rays of the brahmaджьоти. И в особенности это проявление выражается в сиянии брахмаджьоти. And that brahmaджьоти is generally, at least as Srila Prabhupada is presenting here, this is the effulgence of the different spiritual planets. И как Прабхупада отмечает, это брахмаджьоти является сиянием различных духовных планет. And then Srila Prabhupada also notes that within the context of this brahmaджьоти feature of the Lord, there's also one small part where the brahmaджьоти is covered by the Mahatattva. И Прабхупада отмечает, что в этом брахмаджьоти есть небольшая маленькая часть, которая покрыта, covered by? The brahmaджьоти is covered by the Mahatattva, yeah. Покрытая Махататтвой. And that's the material one. И это материальный мир. Yes. It's just a small part of the whole everything. Материальный мир всего лишь маленькая часть всего. Yeah, and that's us in Krasnodar. И тут находимся мы в Краснодаре. And what's the name of this village? Ильская. Ilskaya. Деревня под названием Ильская. It's part of it also.
And so therefore, even though Srila Prabhupada says that we're talking about two manifestations, but then in the end he's also describing three manifestations. И хотя Прабхупада говорил о двух проявлениях Господа, но в конце комментария напоминает, что на самом деле их три. But the third, the material world, he's presenting in terms of its connection with the second major manifestation, the brahmaджьоти. Третье проявление – это то, как материальный мир связан со вторым проявлением, брахмаджьоти. So, yes, that brahmaджьоти, as Prabhupada describes here, it's limitless, it's all-pervading. Это брахмаджьоти, как описывает Прабхупада, бесконечно, и оно пронизывает все. And it is supporting all the planets and everything within this material manifestation. И оно поддерживает все планеты, все в этом материальном проявлении. There are innumerable universes, Prabhupada says, like this one. Прабхупада говорит, что существует бесконечное количество, множество вселенных, как это. And in each one of them, including this one, there are hundreds of thousands of planets. И в каждой из этих вселенных, включая нашу, существует сотни тысяч планет. So, that's a lot. Within this universe, hundreds of thousands. There's a lot of planets here. Здесь очень много планет, как вы видите, сотни тысяч. And so it is very likely we are not alone. То есть очень вероятно, что мы не одни во Вселенной. And elsewhere, and it's interesting, just recently in the last few couple of years, something like that, there's been more like publicly expressed talk by quote-unquote scientists that maybe there's life on other planets. И очень интересно здесь отметить, что в течение последних нескольких лет так называемые ученые, в кавычках, начали говорить о том, что, может быть, есть жизнь на других планетах. Yeah. And they mean maybe there's a few bacteria out there. И они имели в виду, что, может быть, там есть какие-то бактерии. Some amoebas or unicellular entities. Амебы или какие-то аминокислоты, что-то такое. Little do they know that out there, somewhere in the distance, is Lord Brahma. Little do they know. И они не знают, что где-то даже и Господь Брахма существует. And he's big man. И он очень большой человек. Yeah, he's much bigger than any scientist or any great politician of today. Гораздо больше, чем любой ученый или великий политик современности. Yeah, so the mundaners, as Prabhupada uses the term here, the mundaners, they are really just, they have not got it yet. Материалисты, как их здесь Прабхупада называет, не понимают этих вещей. Sure. And therefore in the verse, Prabhupada translates that Krishna, he's always a problem for the non-devotee. И Прабхупада в стихе это отмечает, что на английском это написано, что Кришна всегда является проблемой для непреданных. Yeah, in many ways he's a problem. Во многих аспектах он является проблемой для них. You know, he's a problem in a certain way. They want to say he doesn't exist. Он проблема с той точки зрения, что они хотят доказать, что его нет, он не существует. He's a problem in another way that some people say he does exist, but they cannot accept that he exists in the type of way expressed here. Другая сторона проблемы заключается в том, что есть люди, которые принимают, что он существует, но они не могут принять, что он существует именно в таком виде, в такой форме, как описано здесь. So in one way or another, yeah, for the mundaners, the people who are not devotees, Krishna
he's really a problem. С той или иной точки зрения для мирян, для мирских людей, для непреданных, Кришна — это проблема. And an interesting point which Prabhupada mentions elsewhere on a number of occasions. Также Шрила Прабхупада в некоторых других местах и в разных ситуациях упоминал. Well, here Prabhupada says that the rays of the brahmaджьоти within this material world are covered by Mahatattva. Здесь в комментарии Прабхупада говорит, что лучи брахмаджьоти здесь, в материальном мире, покрыты Махататтвой. So, and then elsewhere, Prabhupada makes an interesting point about how we are situated actually in the rays of the brahmaджьоти. В другом месте Прабхупада очень интересный момент описывает, что мы находимся, прям плаваем в лучах брахмаджьоти. Like we mentioned in this purport, Srila Prabhupada is basically saying the brahmaджьоти is the effulgence of Goloka Vrindavan and Vaikuntha planets. В этом комментарии Прабхупада говорит, что брахмаджьоти — это сияние Голока Вриндавана и планет Вайкунхи. Elsewhere, Srila Prabhupada also says on a number of occasions the brahmaджьоти is also the effulgence of Krishna's body. И в других местах Прабхупада говорит, что также брахмаджьоти является сиянием тела Кришны. And of course, we know very well, Lord Krishna's body is blue. И мы, конечно же, знаем, что тело Господа Кришны синее. And like we say elsewhere, Prabhupada says, therefore, the sky is blue. И Прабхупада говорит, именно поэтому небо синего цвета. Что вы думаете? Очень интересно. We just look at the sky, it's blue, we don't think about it. Мы смотрим на небо, видим, что оно синее, голубое, и не думаем об этом, не задумываемся. But why is it not green? Но почему оно не зеленое? Yeah. Or why not purple? Или пурпурное Or какое-нибудь, why not multicolored? разноцветное? Why blue? Почему синее? It is specifically because the sky is the brahmaджьоти covered to some degree by matter. Это именно потому, что это брахмаджьоти, покрытая материей. But still, because it's the brahmaджьоти and the effulgence of Krishna's body, and Krishna's body is blue, and therefore it's blue. Тем не менее, поскольку это брахмаджьоти, исходящее из тела Кришны, а тело Кришны синее, поэтому оно синее. So, just like we're eternal spiritual persons, but we are covered by matter. Так же, как мы являемся вечными духовными личностями, но мы покрыты материей. But still, our transcendental natures are visible to some degree. Но до какой-то степени наша духовная природа все равно проявлена, видимо. We are alive, we are conscious. У нас есть жизнь, сознание. That's because we're spirit souls. Это потому, что мы души. We're covered by matter, but still, to some degree, our transcendental nature is manifest. Мы покрыты материей, но тем не менее, так или иначе, в той или иной степени наша духовная природа проявляется. So similarly, the sky is the brahmaджьоти, the effulgence of Krishna's body. It's covered by matter, but still, you can see that it's blue. Также и брахмаджьоти, вот это материальное небо, которое мы видим, оно покрыто материей, но тем не менее оно синее, оно проявляется. So Srila Prabhupada then is explaining about how Krishna's a problem for the materialists and in certain respects for the impersonalists. Шрила Прабхупада объясняет, каким образом Кришна является проблемой для материалистов и в какой-то степени для имперсоналистов. For the mundaners, as we mentioned, because they cannot see the Lord, they are prone to think that there is no Lord to be seen. Материалисты, поскольку они не могут видеть Бога, они думают, что значит и видеть нечего, значит его нет, если я не вижу. I just saw a couple of days ago on CNN. Я пару дней назад смотрел CNN. Someone did big survey in many countries of the world to see
what percentage of the population in different countries is atheistic or just not religious? Там рассказывалось, что было очень большое исследование в разных странах по поводу того, сколько людей в целом или атеисты, или просто вот не принимают Бога, не верят. Yeah. So, anyway, you can have a look and see if you want. It's interesting to see. Сходите, можете посмотреть, это интересно. The most atheistic, place where people just don't accept God was China. Самое атеистическое место, где люди не принимают Бога, это Китай. Yeah, and anyway, if you want, you can have a look. It's interesting. Так или иначе, если хотите, можете посмотреть там в деталях. It must be true because it was on CNN. Похоже, это правда, это ж на CNN показали. That's another subject. Такая шутка американская. Нет, не шутка. Это правда. Все, что на CNN, это правда. Нет. Anyway, okay, шутка. But it's interesting information. Это интересная информация. So, but the basic thing was, it appears that maybe half the population of the world is either atheistic, just atheistic outright, or they just don't take God seriously and not interested. Интересная вещь в том, что это исследование показывает, что по крайней мере половина всего населения Земли или атеисты, или просто не заинтересованы в Боге, мне интересно. And, sometimes if they try to depict God visually or in words, they come up with interesting and strange ideas. И когда они пытаются изобразить Бога словами, описать Его, то странные идеи проявляются. God is the oldest. Бог самый старый. He's the original person. Это изначальная личность. So sometimes I've seen depictions of God. He's sitting on a cloud with a harp. Harp, stringed instrument. Не, гусь. This big stringed instrument. Like arf? Harpo Max used to play. Я видел это изображение, то есть люди часто так изображают Бога, он сидит на небе с этой арфой, с огромным струнным инструментом. And he is really old. И он очень старый. Очень старый. Like, if sometimes you go to an old people's home, Знаете, иногда приходишь в дом старых людей, you find there's some number of people who are so old you never see them in public. есть такие настолько старые люди, что вы никогда не увидите их в окружении, то есть они никогда не выходят из дома. Oh yeah. So this is how they depict God. Вот так они Бога изображают. Extremely old. Очень чрезвычайно старый. Not just like me or Bhakti Vaibhav. Не как я или Бхакти Махарадж. Like, total antiquarian. Как антиквариат практически. Or, God is the most powerful. Или другое мнение, другое представление, что Бог самый сильный, самый могущественный. So then they make him look like Rambo. То есть он как Рэмбо выглядит. What's his name? Arnold Schwarzenegger. Арнольд Шварценеггер. Some big muscle-bound creature. Мускулистое такое, все в мускулах существо. Like Atlas. You see pictures of Atlas holding the planet. Как атласы изображаются, которые держат Вселенную, держат Землю. So it's very difficult. It's a problem for them. Okay, maybe there's God, so if there is, what will he be like? Для них очень трудно понять Бога. Да, если Бог даже существует, ладно, примем это, но как Он выглядит? Maybe very old, maybe very strong. Может быть, очень старый, очень сильный. Maybe very intelligent. Может быть, очень разумный. And he looks like some scholar.
как ученый. Anyway, so it's a problem. And with their material consciousness, there's no possibility, not even a partial possibility, that they may get it right. Это проблема для них, и находясь в материальном сознании, у них нет никакой возможности, даже частички возможности понять все правильно. Yeah, so, but we have in our tradition, Srila Prabhupada, at least, he told the story of Narada Muni and the cobbler and the Brahmin. Но в нашей традиции есть эта история, которую рассказал Прабхупада о cobbler, make shoes, о сапожнике и брамане. You know that story, right? Вы знаете эту историю. I don't need to tell the whole story. То есть мне все не нужно рассказывать. So, you know, the cobbler was very humble, simple person. Сапожник был очень скромным, простым человеком. And very sincere devotee. И очень искренним преданным. And the Brahmin, he was like the big scholars of today. А Браман был похож на какого-то большого ученого современности. He took himself very seriously. Он очень серьезно себя воспринимал. And yeah, he thought that if I can't understand it, it cannot be understood. И он думал, если я что-то не могу понять, то это не может понять никто. Yeah, Prabhupada said about people of that sort. Прабхупада говорил о таких людях. That these people think that the type of idea they have is that if in a forest a tree falls down, but there is no one there to hear it, it makes no noise. Прабхупада говорил о таких людях, что они думают подобным образом. Если в лесу падает дерево, и я это не видел, значит дерево упало бесшумно. In other words, it depends on us. Reality depends on us. Иными словами, они думают, что реальность от нас зависит. Yes, so like this. And then there are the atheists who they talk about God all the time, but they say it doesn't exist. Материалисты говорят о Боге все время, но они говорят, что его нет. Many years ago in London, one of our devotees, like real sort of Jnani philosopher, Muni type, he had a debate with the chairperson of the British Atheist Society. Некоторое время назад в Лондоне один из наших хороших гьяни, настоящих знатоков, вступил в диспут с главой Atheistic Society, атеистического общества Лондона. Yeah, it was a public debate. Это были публичные дебаты. Yeah, it was quite a big event. And he Большое was, событие. it was a lady from this other, the Atheist Society. She expected your typical Christian. И эта женщина, которая выступала со стороны атеистов, ожидала типичные, как бы, аргументы христиан. That we believe this. Например, мы верим в это. We have faith in that. У нас есть вера вот в то. And in the Bible it says something. В Библии так-то сказано. But this devotee was so expert. Но этот преданный был большим экспертом. He argued the existence of the supreme powerful entity without mentioning the word God. Он говорил или спорил, предъявлял аргументы, доказывая существование высшего существа, не произнеся ни разу слова «Бог». And the woman, the atheist, she got really frustrated. И эта женщина-атеистка была очень разочарована. And he was defeating her arguments in so many ways. И он множеством способов победил ее аргументы. Like, it takes so much intelligence to make a statue. Например, он говорил, что нужно столько разума, чтобы сделать статую, Which is not alive. которая не жива. So how much intelligence does it take to make a similar type of thing, but it's alive? Сколько же разума нужно, чтобы сделать что-то подобное, но живое?
She didn't know what to say. Она не знала, что ответить. In the end, she got so frustrated. Она очень огорчилась. She couldn't stop herself. Она не могла себя сдерживать. She just said, "Oh God." Она сказала: ах ты, Господи Боже мой. It just spontaneous emotional expression. Спонтанная эмоциональная экспрессия была у нее. So he's a problem for everyone on the material platform who's not a devotee. Итак, Бог — это проблема для всех, кто находится на материальной платформе, для всех, кто не является преданным. If he exists, it's a problem, they just cannot deal with it. Если он есть, то это проблема, с которой они просто не могут взаимодействовать правильным образом. If they think he doesn't exist, it's a big problem also. Если они думают, что его нет, это тоже большая проблема. How to argue different, make different points to try to establish there's no God. Как доказать то, что Бога не существует? And Srila Prabhupada makes the point, I think it's in a purport in the 4th canto. И мне кажется, в комментарии к 4-й песне Прабхупада отмечает, Srila Prabhupada is making the point that Krishna is so merciful, he fulfills the desires of everyone. Прабхупада говорит, что Кришна настолько милостив, что он исполняет желания каждого, Including the atheistic philosophers. включая философов-атеистов. They're straining their brains. How can we make different points to prove that God doesn't exist? Их мозг напряжен в этих попытках утвердить какие-то аспекты, моменты, доказать, что Бога не существует. And Krishna is supplying those ideas. И именно Кришна дает им эти идеи. That you make this argument, and it'll convince people. Если ты вот этот аргумент применишь, люди поверят. And the atheist thinks, wow, I just got a good idea. Атеист думает, ух ты, какая хорошая идея мне в голову пришла. But it's just, it's coming from Krishna. Но сама идея от Кришны пришла. So he's a problem for the mundaners of any types. Итак, Кришна — это проблема для материалистов любого сорта. And then Srila Prabhupada discusses about the difference between the two types of transcendentalists, the devotees and the impersonalists. И затем Прабхупада начинает описывать разницу между двумя трансценденталистами, преданными и персоналистами. They're both transcendentalists. И те трансценденталисты. Just like we read yesterday, Maharaj read that the term Paramahansa was used, Prabhupada used it, for both the very elevated devotees and the very advanced impersonalists. Как вчера Махарадж упоминал, что Прабхупада использовал термин Парамахамса и для очень возвышенных преданных, и для возвышенных имперсоналистов. So in certain senses, in certain ways, the term can be applied to both categories. В определенных аспектах и моментах этот термин может быть применим к обоим категориям. But of course, ultimately, really, the term can only really be appropriately applied for the very elevated devotee. Но в конечном итоге, по-настоящему, этот термин может быть применим только к очень возвышенным преданным. And even though in certain regards it can be used for the impersonalists, but it's just not like they cannot reflect, the impersonalists cannot reflect the depth of the meaning of the term. И хотя этот термин Парамахамса может быть до какой-то степени применим к имперсоналистам, но глубина применения этого термина будет, конечно же, не такой. Yeah, so it's kind of like, you could say, somewhat superficial use of the term to apply it to the impersonalists. Скажем так, это применение этого термина к имперсоналистам будет в какой-то степени искусственным. But it's really fully applicable to the great devotees.
Но, с другой стороны, оно полностью применимо к великим преданным. And we find there's an interesting verse in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. В своей песне Шримад Бхагаватам мы находим один очень интересный стих. It's a very famous verse. It's 7th canto, chapter 1, verse 31. Седьмая песня, 1 глава, 31. Текст 31. And you'll see Srila Prabhupada refers to it, for example, in Nectar of Devotion. It's, what is it? I think it's chapter 16 of Nectar of Devotion. Prabhupada discusses this verse. И, насколько я помню, в 6 главе Нектара преданности Шрила Прабхупада этот стих упоминает и обсуждает. 16 глава. Gopya kamad bayat kamso dveshach chaidya dayo nripa sambandad vrishnaya snehad yuyam bhaktya vayam vibo. My dear King Yudhisthira, Мой дорогой царь Юдиштхира, the gopis, by their lusty desires, гопи, благодаря своему вожделению, Kamsa by his fear, Камса, благодаря страху, Shishupal and other kings by envy, Шишупал и другие цари, благодаря злобе, the Yadus by their family relationship with Krishna, Яду, благодаря семейным отношениям с Кришной, you Pandavas by your great affection for Krishna, вы, пандавы, благодаря большой привязанности к Кришне, and us, the general devotees, by our devotional service. и мы, обычные преданные, в общем, благодаря нашему преданному служению. We've all these different categories have obtained the mercy of Krishna. Все мы, все вот эти категории обретают милость Кришны. And what is that mercy of Krishna particularly? И в чем конкретно эта милость Кришны? In this context, that idea of getting the mercy of Krishna, the understanding is applied in the sense of getting delivered from this material world. В этом контексте под милостью Кришны подразумевается освобождение из материального мира. Yeah, so the gopis, they got delivered from this material world on the basis of kamad, is lusty desire. Гопи освободились из материального мира на основе камат, своего вожделения Кришны. Kamsa by his fear. Камса благодаря страху. He got delivered from the whole material world. Он освободился из материального мира. And Shishupal and others who were very envious of Krishna. Сушупал и другие завидовали и испытывали злобу Кришны. So in Nectar of Devotion, Prabhupada discusses this. В Нектаре преданности Прабхупада обсуждает этот момент. In the sense that some people, many people, they think that this means that the gopis, Kamsa, Shishupal, Arjuna, all these people, they achieved the same goal. Говорит, что некоторые люди говорят, что вот Шишупала, Гопи, Арджуна и все, кто здесь перечисляются, достигли одинаковой цели. Yeah. And there was no real difference between the achievements of those different personalities. То есть нет разницы между достижениями вот этих разных личностей. But Srila Prabhupada, even in the purport here, actually, to the verse in the 7th canto, and there in Nectar of Devotion, Но и в Нектаре преданности, и в этом комментарии к этому стиху 7 песни Прабхупада отмечает. Prabhupada makes very clear distinction between the two types of achievements. Он проводит очень ясное отличие между этими двумя достижениями. The gopis, Arjuna, and the Yadus, and the devotees in general, they all entered personal relationships with the Lord. Гопи, Арджуна, Яду и преданные в целом достигают отношений с Кришной. And that's, such an amazing
even just practically inconceivable achievement. И это удивительнейшая, практически недостижимая цель. Eternal personal relationship with Krishna face to face. Вечные личные отношения с Кришной лицом к лицу. In which rasas of different types are exchanged. В этих расах, различных видах отношений с Господом. It's truly amazing. Это действительно удивительно. But people like Kamsa Shishupal and people of that type, they got delivered from this world, it's a fact. Но Камса, Шишупала и подобные им освобождаются из этого мира, это факт. But they entered the brahmaджьоти. Но входят они в брахмаджьоти. And they became like little sort of buzzing, glowing little spiritual sparks in the brahmaджьоти. И они становятся этой маленькой, сияющей просто частичкой брахмаджьоти. And it's freedom from Maya, but it's just not the same as being a personal associate of Krishna. Конечно же, это свобода от майи, но, безусловно, это не то же самое, что иметь личное отношение с Кришной. In Nectar of Devotion, Нектаре преданности. there is an example given to like distinguish the pleasure of material life or the pleasure of impersonal realization from the pleasure of material life. Материал? Material жизни. Life. В Нектаре преданности Прабхупада проводит различия между удовольствиями материального мира и удовольствиями брахмаджьоти. Yeah. That the pleasure of impersonal realization is like an ocean, and the pleasure of sense gratification is like the amount of water in the hoof print of a calf. И он говорит, что блаженство брахмаджьоти подобно океану, блаженство материальной жизни подобно количеству воды, которое помещается в отпечаток от телячьего копытца. I'm sure we've heard that example given before. Я уверен, что вы этот пример и раньше слышали. So it's applied in this connection, impersonal realization as opposed to just material enjoyment. И здесь этот пример приводится для того, чтобы показать разницу между блаженством и персонального аспекта и материальной жизнью. Then, just a little later in Nectar of Devotion, the pleasure of pure devotional service and the pleasure of impersonal realization is they are compared. Далее в Нектаре преданности сравнивается блаженство чистого преданного служения и персонального аспекта. And the same example is given. И дается тот же самый пример. The pleasure of pure devotional service is like an unlimited ocean. Блаженство чистого преданного служения сравнивается с безграничным океаном. But the pleasure of impersonal realization is like the amount of water in the hoofprint of a calf. А блаженство персональной реализации с этим количеством воды в следе телячьего копыта. So what about comparing the pleasure of pure devotional service to the pleasure of material life in Krasnodar? Что же говорить о том, чтобы сравнивать блаженство чистого преданного служения с блаженством материальной жизни в Краснодаре? Либо Krasnodar, либо как? Ilska. Или жизни в Ильске? Yeah, no better. Не лучше. Yeah, so it's the pleasure of material life. In other words, it's terrible. Другими словами, блаженство материальной жизни ужасно. And even Prabhupada on many occasions said that actually there is no pleasure at all in the material world. И во многих местах Шрила Прабхупада отмечает, что в материальном мире нет наслаждения. Not just that there's not much, Не так, что немного, but actually there's none. вообще нет. Yeah. And in fact, just to mention Jiva Goswami, he in Paramatma Sandarbha makes an interesting point. И Джива Госвами в Параматма Сандарбхе упоминает интересный момент. He says generally the pleasure that people get
in material life Обычно, он говорит, люди, получая блаженство от материальной жизни, is either thinking about how they enjoyed in the past or thinking how they will enjoy in the future. и это блаженство заключается в том, что они или думают о том, как они наслаждались в прошлом, или думают о том, как они будут наслаждаться в будущем. And in this way, they're not absorbed in the present, Таким образом, они не погружены в настоящее. and they don't get much enjoyment at all. Таким образом, вообще не получают, по большому счету, большого наслаждения. And it's mainly just remembering, oh, I enjoyed before, Они вспоминают, ох, как я наслаждался раньше, or I'm going to enjoy in the future. или я буду наслаждаться в будущем. So anyway, here Prabhupada, though, he's contrasting the pleasure of that having a personal relationship with Krishna as compared with some impersonal type of experience. Так Шрила Прабхупада сравнивает блаженство, которое получает преданный в личном общении с Кришной, с тем, кто достиг персонального какого-то, имперсональной реализации. And in regards to this verse from the first chapter of the 7th canto, И относительно этого стиха из 1 главы 7 песни, and how some people think that what it's saying, it's Narada Muni speaking, that he's saying that they all got the mercy of the Lord, and that this may mean they all got the same thing. по поводу того, что вот Нарада Муни говорит, что вот эти все люди, описанные в этом стихе, получают милость Господа, и она у всех одинаковая. But the point is, they got very different things. Но смысл в том, что они получают очень разные вещи. The devotees mentioned here, they got an amazing result, incredible eternal experience. Преданные, упомянутые здесь, получают изумительные результаты, потрясающий опыт. But the demons who got some impersonal liberation, well, what do you expect a demon to get? А что касается демонов, которые получают освобождение, как вы думаете, что получит демон? Что он может ожидать? You expect a demon to go to hell. Неужели демон может... Мы обычно думаем, что демон отправляется в ад. Jiva Goswami discusses this point. Джива Госвами обсуждает этот момент. And he refers to the verse of Prabodhananda Saraswati. И он обращается к стиху Прабодхананды Сарасвати. Kaivalya narakayate. That for the devotees, that impersonal liberation, it is like hell. Там говорится, что для преданного это персональное освобождение подобно аду. And it's not just that this is a poetic, dramatic, vivid way of expressing it. Это не просто какой-то поэтический способ ярко выразить какую-то мысль. But compared to having a personal relationship with the Lord, being in the impersonal brahmaджьоти, it's actually like hell. Но если сравнивать нахождение в личных отношениях с Кришной, пребывание в брахмаджьоти, то брахмаджьоти подобно аду. So therefore this verse, in a sense, it's kind of like tricking the impersonalists. То есть в какой-то смысле вот этот стих из Бхагаватам обманывает имперсоналистов. You think you're going to get a great thing like the gopis. Ты думаешь, получишь то же, что и гопи? No, you're not. Нет, не получишь. You demon. Ты же демон. You're going to a hellish situation. Ты пойдешь, отправишься в адские условия. Yeah. So, therefore, this idea that the demons, they may get liberation, that liberation is, compared to going back to Godhead, it is like what we call in English, this may be too sort of culturally deep a term, a booby prize. Booby prize. Slishly, booby prize. Booby prize means you win a prize.
So you win a prize. Oh, I got a prize. Итак, то, что вы отправляетесь для преданного, то, что вы отправляетесь в брахмаджьоти, сравнимо с тем, что на английском называется booby prize. You get a prize. Someone got a prize. He got a motor car. Кто-то получает приз, выигрывает машину. You got a prize too. И у вас тоже есть приз. So what's your prize? Каков ваш приз? It's one of these whistles. You know, you blow it and the thing rolls out. Такая штучка на днях рождения, знаете, эти дуешь, и она вот раскручивается, бумажечка. You call it booby. It's a booby prize. It means it's not a prize. It's just they're making a joke of you. То есть тебе подарили эту буби, как будто это подарок. Но на самом деле это ничто, это не имеет никакого смысла. He got a motor car. У него машина, You got one. а у тебя свистулька. Oh, you got a prize. Я тоже получил приз. But it's just a nonsense. Но это просто глупость. To go to the brahmaджьоти, it's a nonsense. И пойти отправиться в брахмаджьоти, это глупость, это как свистульку получить. It's not like we are going to the brahmaджьоти. Wow. То есть нельзя сказать, я в брахмаджьоти, ой, здорово. It's just something stupid. Это какая-то глупость просто. And it's for stupid people. И это для глупых людей, естественно. The impersonalists or the demons. Для имперсоналистов или демонов. And what do you expect them to get? А что вы ожидали, что они могут получить? You expect them to go back to Godhead? Forget it. Вы что думали, они к Богу уйдут? Забудьте. Yes. So there's a huge difference between the result of the devotees and the result of the impersonalists, despite the fact that they are, both categories are delivered from this world. Итак, есть огромная разница между тем, что получают преданные и имперсоналисты, несмотря на то, что и те, и другие освобождаются из материального мира. And Prabhupada quotes 15:6 from Bhagavad Gita. Прабхупада цитирует 15.6 из Бхагавад-гиты. Yad gatva, having gone, those who go there, na nivartante, they don't return to this world. Те, кто отправляется в это место, никогда не возвращаются в этот мир обратно. But the impersonalists, patantyada, in 10th canto, chapter 2, verse 32, Lord Brahma says, patantyada, they fall down again. Но в 10-й песне Господь Брахма говорит, что вот эти имперсоналисты, патантьяда, возвращаются обратно. Ye ravandaksha vimukta manina tvayastra bhavad avashuddha buddhaya ye ravandaksha patant aruya krishna patanchado nadrata yushmad angraya. They think vimukta manina. It's just in their minds. They think, oh, we're liberated. Они просто думают, я освобожден. But because they have no regard for the lotus feet of the Lord, patantyada, they fall back to material existence. Но поскольку у них нет уважения, они не относятся к лотосным стопам Господа, они вынуждены будут вернуться обратно. But for the devotees, what an achievement! It is just complete, totally wonderful. Но то, чего достигают преданные, абсолютно, тотально удивительно. 108%. 108%. So therefore we should carry on in our humble ways in our devotional service. Нам стоит продолжать наше смиренное, скромное служение. You know, to change the world, that's a big job. Изменить мир — это очень большое дело. When we are, you know, in the early days in Prabhupada's time, many devotees were feeling, we are changing the world today. Во времена Шрилы Прабхупады многие преданные думали, мы изменим мир сегодня. Not later than tomorrow. Not later than tomorrow. Ну и по крайней мере завтра.
не позже. But it's a big job. It's a very big job. Но это большое дело, это большая работа. So but we must try our best and try to change ourselves, and then we'll get the mercy of the Lord. Но нужно приложить максимум своих усилий, чтобы измениться самим, и тогда мы получим милость Господа. Hare Krishna. Prabhupada ki. Maharaj, please clear the confusion. Раз, пожалуйста, разъясните какие-нибудь противоречия. No, I'm confused. Oh, sorry. Нет, я сбит с толку сейчас. You explained so nicely that there's no pleasure at all in this material world. Вы очень хорошо объяснили, что в этом материальном мире вообще нет наслаждений. And Bhagavad Gita also describes Dukhalaya Mashashvatam. И Бхагавад-гита говорит, Дукхалая Машашватам. Everything is temporary, full of misery. Все в этом мире временно и исполнено страданий. But in this verse it is described that Lord Krishna, he enjoys both the material and the spiritual world. Но в этом стихе Бхагаватам описывается, что Кришна наслаждается и материальным, и духовным мирами. Can you please explain how he enjoys the material world? Okay. Объясните, пожалуйста, как он наслаждается материальным миром. Yeah, no, good. Yes. He enjoys the material world by coming here and having pastimes. Он наслаждается материальным миром, приходя сюда и показывая, проявляя свои игры. And doing different things to deliver the conditioned souls. И делая разные вещи, чтобы освободить обусловленные души. And it's just nectar for him. И для него это нектар. Oh, yeah. When he sees some conditioned soul in the Ilskaya, becoming a devotee, or just even becoming a little positive to the devotees. Когда Кришна видит, что какое-то обусловленное существо здесь, в Ильском, становится преданным или хотя бы немножко позитивно к преданным начинает относиться. Krishna, Lord Chaitanya, feels so happy. Кришна, Господь Чайтанья очень счастлив. But yeah, otherwise, Krishna, in his different incarnations, he does not come here to enjoy in a sort of, like naslajdenia, just enjoying life. Иными словами, в разных воплощениях Кришна приходит сюда не для того, чтобы, наслаждаться жизнью здесь, в этом мире. He does not come here to lie on the beach at Sochi or Anapa. То есть он приходит не для того, чтобы полежать, позагорать на пляжах Сочи или Анапы. He doesn't come here to watch the football match. Он не приходит сюда, чтобы посмотреть на футбол. Or some, whatever it may be, to get some exclusive motor car. Или чтобы покупить какую-нибудь эксклюзивную машину, автомобиль. To get some exclusive woman. Какую-то эксклюзивную женщину получить. Yeah. All these things, they're not even like shadows of the equivalents in the kingdom of God. Equivalents. Of the things which they're perverted reflections of. Все эти вещи, о которых мы сейчас говорили, нельзя даже сравнить с тенью того, что есть в духовном мире. Yeah. Их эквивалент в духовном мире. Just imagine if you ask someone to marry you and they say, no thanks, but you can marry my shadow. То же самое, что вы спросите кого-то, можно жениться на вас? Нет, но на тени можешь. It's just nothing. There's no substance. Но какой смысл выходить замуж и жениться на тени? Там ничего нет, нет субстанции какой-то. So all different types of material enjoyment, they're just like shadows. There's nothing really there. Итак, все эти наслаждения в материальном мире – это тень, то есть в них нет чего-то настоящего. So Krishna does not come for that type of purpose.
Кришна не ради этого приходит. But he comes to give his association to his devotees who are here. Он приходит для того, чтобы дать свое общение с преданными, которые здесь находятся. And he comes to deliver the conditioned souls. И для того, чтобы освободить обусловленные души. And he's happy, he enjoys that. И он счастлив, он наслаждается этим. Lord Chaitanya, when he was spreading his Sankirtan movement, he was simply in ecstasy. Господь Чайтанья, распространяя движение сознания Кришны, был в полном экстазе. Golokira Premadana Harirnama Sankirtana. Yeah, just giving that prema from Goloka and himself experiencing it. Просто раздавая эту прему с Галоки, он испытывал это. Это то же самое. And even sometimes in one sense, in the process of distributing Krishna consciousness, in one sense, sometimes he experiences even higher pleasure than in Goloka. И в какой-то степени можно сказать, что раздавая эту прему, проповедуя, он испытывал большее блаженство, чем даже на Галоке. Is that okay? Это ответ? Достаточно. So Согласен? knowing that he enjoys the material world means he enjoys his pastimes he performs in the material world. То есть, наслаждаясь материальным миром, когда Господь наслаждается в материальном мире, имеется в виду, что наслаждается играми в материальном мире. Yes. Is that okay? Any other comment? Or do you have any other comment, Maharaj? Может быть, у вас еще есть комментарий, Махарадж? Anyone else? Prabhu. Махарадж, вот чем отличается брахмаджьоти от сознания? То есть с брахмаджьоти можно там общаться, или брахмаджьоти состоит из живых, из душ? То есть что это за энергия? Если это не сознающая энергия, чем она отличается от материи, или она состоит из живых существ, из душ, и одной из которых становится освобожденная душа? Is the brahmaджьоти sort of conscious? Yeah, what is the difference between brahmaджьоти and consciousness? Can you, associate in brahmaджьоти? Yeah, well, of course, it's transcendental and it's definitely not just dull like matter. Конечно, оно трансцендентно, это не просто какая-то грубая материя. So, yeah, there's nothing truly non-personal in the spiritual world. Нет ничего по-настоящему неличностного в духовном мире. And another sort of perspective on the brahmaджьоти is that it is composed of many living entities. И еще одна перспектива на брахмаджьоти, на то, что это такое, оно состоит из множества живых существ. But the consciousness, even though it's there, it's more like it's in a latent condition or practically hardly manifest condition. Но сознание этих живых существ, можно сказать, в латентном состоянии, оно практически не проявлено. In other words, like, you got lots of spirit souls in the brahmaджьоти. То есть в брахмаджьоти множество душ. But it's not that they, turn to the next spirit soul and, how are you doing today? Но не так, что одна душа поворачивается к другой и говорит, как ты сегодня, как дела у тебя? In the brahmaджьоти. В брахмаджьоти. I'm having a good time in the brahmaджьоти. Да нормально все в брахмаджьоти, хорошо время проводят. They're just existing. Нет, они там просто существуют. Yeah. And like their capacity to express themselves, to carry out different activities, to manifest in conscious ways, is to a very large extent withdrawn. То есть их способность проявлять сознание, действовать, то есть то, что как раз делают сознающие существа, в очень большой степени покрыты или скрыты. Not completely. Не полностью. And Prabhupada explains, I forget exactly where, that great devotees like Narada Muni travel sometimes through the brahmaджьоти between the spiritual planets and the material planets. В одном месте, не помню точно где, Шрила Прабхупада говорил о том, что Нарада Муни иногда путешествует через брахмаджьоти с материальным миром в духовный. And Prabhupada makes the point, sometimes
a, a living entity in the brahmaджьоти may see Narada Muni. И иногда живое существо брахмаджьоти может увидеть Нараду Муни. And this stimulates him back into like a personal, more manifest personal condition. And either he may follow Narada Muni to the kingdom of God, or he may just return to the material world. И это может как бы простимулировать в этой душе личностные какие-то проявления, и он может или последовать за Нарадой Муни в духовный мир, или уйти обратно в материальный. But you know that verse 10-32 says, Patantyada, they fall back down. And Prabhupada explains that after some time, they become dissatisfied, just vibrating in the brahmaджьоти, and the desire to act and relate and so on, it manifests again, and then they fall down. Но вот в этом стихе 10-й песни Бхагаватам Патантья Пада объясняет, что им надоедает сидеть, вот просто вибрировать брахмаджьоти, ему хочется каких-то личностных проявлений, отношений, поэтому они падают обратно. Is that okay? Ну, то есть изначально брахмаджьоти это не дживы. Yeah, it's the effulgence of the spiritual world, as Prabhupada says here, and elsewhere he says, it's the effulgence of Krishna's body. Брахмаджьоти — это сияние тела Кришны, духовного мира. And the living entities who have merged, so to speak, they have entered the brahmaджьоти. И живые существа, которые сливаются с брахмаджьоти, они входят в него. And they're kind of, you know, like almost, not exactly just merged, but it's almost like they've merged. И они не полностью размываются, это одно практически. They haven't actually just become absorbed in it and lost their individuality. То есть они не полностью теряют свою индивидуальность, они растворяются там полностью. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Шрила Бхакти Махараджа ки.